First and foremost, my name is Crystal. It's a pleasure to meet you. クリストフさんです。はじめまして。 It's a pleasure to meet legendary animators such as yourselves. お二人方のすごいアニメーターとして会うのはとても歓迎です。ありがとうございます。My first question is for Mr. Yokoyama. In researching your work, I've noticed that you've done animation for My Little Pony the movie. Can you go into detail on what exactly you did on this project? 日本のアニメではない海外のマイリトルポニーの作品を横山さんがやったっていう、聞いてらっしゃって、でそれの、どういう感じの仕事でしたか、何をされたのか、それのもっと細かいところ聞きたいです。もちろんポニーたちが楽しく走ったり踊ったりするシーンを描きました。あと間違ったら名前は出てないんですけれども、作画監督までやったと思います。もし見ている方がいるなら私がやって印象に残るシーンは何人かのポニーがチアガールの格好をして踊りながら階段を降りてくるっていうのをやった記憶があります。とてもファンタスティックなシーンだったと思います。So I drew the ponies having fun, like running around, dancing, and in particular, the most memorable scenes that I worked on was the cheerleader ponies were dancing around, and I thought that was a really great scene. And my other question is for Yokota. In his experience working so many years in anime, can he describe a time or a series that was difficult or stressful to work on, and why was it so stressful to work on? 長年アニメーターの仕事をしてきた中、その中で一番ストレスを感じた、一番難しかったプロジェクトは何でした？一番難しかったっていうのはあまり記憶にないんですけど、やっぱ毎回やる仕事の内容と作品とかも絵とかも違うので、その都度大変っつったら大変だったと思うんですけど、どうですかね。やっぱりスケジュールが決められて仕事をしているので、そのスケジュールの中からはみ出すってことはうまくできなかった時だと思うんですけど、それが大変だったと思うんですけど、やっぱり受けた仕事は仕事でそんなに差はないっちゃあれですけど、全部が大変だったって言ったら大変だったんじゃないですかね。ストレスは感じたことはないですけど。To be honest, I can't actually recall a time when like one particular project was extremely difficult or stressful. I think that all of my work has been difficult in every way. For example, working and meeting the deadlines within the schedule has always been difficult. But yeah, in terms of which one, it's not so much that one stands out, but more like all of them was difficult. But in terms of stress, I haven't really felt much stress from that. Having worked on Death Note and the legacy that Death Note has with its continuous remakes, an American remake, as you may know, what was your experience working on the actual series, on the episodes that you did? デスノート、とても有名で、いろんなバージョンも出たり、そのリメイクも出て、海外のネットフリックスのバージョンも出ている作品なんですが、横田さんがやっていたエピソードの作品の中ではどんな感じでしたか？私がやったのは私24だか26だか多分24ぐらいだと思うんですけど、24もそれとも24個の話数は僕は3回やってるんですね。で4回目はちょっと入院しちゃったんで倒れてでその樋口ってキャラクターが、死神の目というのを受けて、
高速道路走りまでこう逃げ回るところのその回ですね。ミサの後ろについてた白い悪魔が後ろについて、それのところと、あとは総集編の回でその半パート要するに新作の半分ぐらいのところの作画監督をしたのと、その次の話数間を置かずにその次の話数が新章なんですけど、その新章の1話も作画監督。あ、それすみません、最後の新章。新章。新章。だからニアとメロが出る。はいはいはい。ニアとメロが出る最後の後ろ姿のところも僕書いたし、その次の回に出てきたのもちょっとそのいろんなトラブルがあって代わりにこうやることそうですか。So he worked on three times. The fourth time actually got ill, so he wasn't able to do that one. But one scene he worked on was with Higuchi when he got the Shinigami eye, and he was on the motorcycle in the chase scene. And when he was with Misa's white Shinigami. Another part that he worked on was in the, I believe it was like the second arc or second season with not with L but Nia and Middle. So he worked on the later half of that series. There's one scene where I think it's like the last scene where they're like facing the other way, like the back. He drew that as well. He did come across many challenges with that one, but yes, those are the ones that he worked on. What was his experience overall though working in the show? Like, did it stand out from any other series he had worked on before? 違う作品と比べてそのデスノートの、作品を、仕事やっていた時になんか、印象的なものとかありましたか？いや仕事をする上ではもういつもと変わらず仕事をしていたんですけど、とりあえず総集編の時のやつがインフルエンザにかかりまして、でインフルエンザで大変だった時に無理やり仕事をして、で次の話数の時にはそこの会社の社長が勝手に海外に出してしまって、要するに海外の原画を要するに全く知らない人のところに作画を出してしまって、でそれが戻ってくる時には全部直さなきゃならない。でそこで作画監督のその僕の後輩がうちの事務所に土下座をしに、要するにこうお願いしに来て、そこでその演出も逃げちゃったから演奏しながら作画監督をして、それをだから2話続けてやることにしてて全然いいエピソードじゃないですね。そんな修羅場の作品には見えないけどね。いやだからそれはもう絵をなんとかしましたからうちのその動画から原画に上がる子にラフ弦の状態から二弦に起こさせてとか腕分かってる。Work-wise, it's pretty much been the same, but he did get he caught the flu he caught the flu once, and instead of resting up, even though he was sick, he still kept working. And so that wasn't a fun time, and that work that he did was being shown sent to the work like overseas. I think it's like overseas publishing company, but I got all of them back with like so many notes, so he had to do rework on all of them with the new notes that he had. And one of the like the key staff and everything, like the director, also fell through, so he canceled, so he had to basically work two positions on this, so it was very difficult. But Yokoyama-san here saying he didn't see much difference. It was still really good despite him being sick. Speaking of Mr. Yokoyama, another question for him is, based on his experience in the many years he has been in the anime industry as an director and animator, what would he say would be the number one thing to do in order for an anime to be successful or to look good? 監督のしている作品の中で、一つだけ一番大切に、して守っているそのアニメを、
アニメの作品を良くするために、なんか一つや二つそのキーポイント、自分が、やってること。そう。まずは原作を一読者として楽しんで、本当に一般の人と変わらない目線で漫画の原作を楽しんでまず読んで、その世界というものをよく理解して、そして私の場合はもう25年近くやってますので、その世界の中で主人公と一緒に自分もその世界の中に入っていくような気持ちでいつも自分も一緒になって冒険しているような気持ちでいつも書いています。そういうことかな。So one thing he tries to do is first read the manga and to really fully understand the world, the characters, everything. And he's been doing it for 25 years as an animation director. He wants to make sure that as he's reading the manga, that he's gonna animate on to make sure that he feels like he's going through the story through the main character's lens, like as if he is the main character going through this experience. 少し補足していい？ He wants to ask one more thing. エピソードの中でサンジとルフィが喧嘩をするシーンがあるんですけども、ここでどういう芝居をするかっていうのは非常に重要だと思って、とても今までそれまでに20年ぐらい書き続けてきたその世界観っていうのが自分の中にあったので、必ず彼らはこういう時にこういう気持ちでいるはずだというのが自分でも馴染むぐらい理解しながら作品を描いて絵を描いていって、それが声優さんにもよく伝わったみたいで、とてもいい話数ができたんじゃないかなとその時は思いました。He also wanted to add that there's a scene where Sanji and Luffy fight, and to draw that scene, since he had up to that point like 20 years of being with the same series and project and in this world, having to already known so much of the world and characters and everything, that he knew how to how the characters would react or do feel in this particular scene. So he was keeping that in mind as he drew that scene, and the voice actors he was told that the voice actors also really felt that through his drawing as well. All right, thank you so much. Thank you everyone for watching and listening to this interview. I know the audio was a bit hard to hear at times, and I apologize for that. In any case, I'll leave you with these awesome videos and interviews I know you'll love. I'll see you guys next time.